Hey gorgeous! Welcome back to my channel. This is Xandra, and kung bago pa lang dito sa channel ko, please subscribe and click the notification bell down below for more updates. As you can see, bare-faced ako ngayon, and ayan, nakaayos na yung hair ko, kaya ako nakaganyan. Wala lang, trip ko lang maglagay ng bandana, diba? So ayan, inayos ko na kasi, pinrepare ko na kasi yung hair ko para sa aking final look later. And then ayan, as you can see from the title of this video, another content, another inspired makeup look from Nadine Lustre Look sa kanyang latest cover ng Elle Official Magazine na kaka-launch lang din nitong March. I'm so excited to do this look kasi bagong look yun para kay Nadine. Dahil yung hair ni Nadine doon ay mullet cut hair. So, syempre bumili ako ng wig para ma-achieve natin yung look na yun. So, I don't know kung bagay ba saan yung wig na yun, pero syempre, Nadine yun. Nadine yun. And every look na meron si Nadine, every look na gagawin sa kanya ng kanyang glam team na si Jelly Eugenio at saka si Paul Nebres, talagang babagay sa look niya. So, sa mga Jaden fans dyan or Nadine fans dyan, comment down below, and I'm really excited to do more looks of Nadine Lustre. By this time siguro, I'll be doing Facebook community group para sa mga Jaden fans na katulad ko, para doon ko ipopost yung mga inspired looks ko na gagawin ko from Nadine. Meron pang susunod na inspired looks from Nadine up, but kung bago ko pa lang dito sa channel ko at kung hindi mo pa nakikita or di mo pa napapanood yung iba kong inspired looks na ginawa ko from Nadine, I'll be putting the links below the description box and also here. Actually, pang 4th time ko na itong gagawin. Pang 4th inspired makeup look ko na itong gagawin na to ni Nadine. Yung 1st and 2nd, dito ko in-upload sa YouTube ko. And yung 3rd one, dahil wala ako ng time nun para mag-film, in-upload ko na lang siya sa aking Instagram. By the way, if you're not yet following me, I posted it there on my Instagram and Twitter account at @NaomiLexa_. I will put the link below the description box, of course. I'm so excited to do this. Sobrang simple lang din naman yung look na ginawa ni Jelly Eugenio kay Nadine doon. Parang minimal makeup lang yung ginawa din sa kanya ni Jelly Eugenio. And as you can see, every makeup naman na ginagawa ni Jelly Eugenio kay Nadine, either glam look siya or parang super, ano yan, parang skin type na makeup. Ganun lang ginagawa sa kanya. Nakalimutan ko ipakita sa inyo yung magazine ng Elle Official dahil bumili ako ng as a Jaden fan and Nadine fan. So, here it is! Tara, di ba may plastic pa? Ingat na ingat ang ate girl mo. Ganun. Another collectible from Nadine Lustre. Ayan. So, ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito yung sinasabi ko sa inyo na mullet cut hair ni Nadine. And ayan. Yung nabili kong wig, medyo may siya dito eh. Pero itong wig na nilagay kasi ni Nadine sa kanya, medyo mahaba. So, talagang mullet cut hair. So, gawan na lang natin ang paraan. Very aesthetic nitong magazine na to. So, review pala to ng Elle Official Magazine. Ayan. So, ayan diba? Ang bongga. Actually, I wanna try to do this look din. Pero, mas gusto ko mag-focus doon sa mullet cut hair. Kasi, mas kakaibang look yun. Hindi ko alam, kita nyo kasi nagre-reflect yung lighting. So, ayan. Ayan sila din. So, di ba, ang layo na yun naman ang mukha ko sa kanya. Gagawa lang naman ako ng inspired look from her. Sobrang na-inspire ako sa kanya. Oh, Nadine. The President Nadine. Ipopost ko na lang dito yung look ni Nadine na makeup look sa kanya ni Jelly Eugenio. Courtesy of Jelly Eugenio. And, ayan. I'm so excited to do this. Hindi na ako magsasalita, guys, para hindi na humaba itong video na to. And keep on watching, guys, and let's get started. I'll be using this as a primer. Always naman, Maybelline Master Prime Mattifying Primer. I'll be using this Fit Me from Maybelline Matte Poreless. Dahil oily-oily tayo ngayon. As always naman, oily tayo. I'll be using this Instant Age Rewind Eraser Multi-Use Concealer ng Maybelline.
By the way guys, lahat ng mga makeup products na gagamitin ko for this look will be found at Shopee and I will put the links below the description box. For my brows, I'm using this Xoxo brow painter in ash brown. After filling my brows, I'll be using this brow fixer. I'll be using this Leticia Velasco X Glam Skin Manila Skin Eyeshadow Palette, and this is one of my favorite eyeshadow palettes kasi sobrang versatile nitong eyeshadow palette na to, and every color that you need to, may it be for glam look or simple look, nandito lahat. Hindi siya super glam look, so sobrang base lang yung nilagay sa kanya ni Jelly Eugenio. So, I'll be using this one. Sino ka dyan? This shade. I'll be using this shade, Sino ka dyan, again on my under eyes. I'll be using my James Charles palette. Para lang siya shimmer, konting shimmer. This one, this shade. Natap ko lang sa aking eyelids. I'll be using Preppy palette dito sa top ng aking eyelids. I'll be using this hairline para mag-create lang ng konting wing. I think okay na ako sa aking eye look. Maglalagay na ako ng mascara and magpo-proceed sa ibang makeup. This is Hyper Girl from Maybelline. Lustrous. I'll be using this Everblend Advanced Glow Out Eyeliner.
tinanggal ko lang yung bandana ko kasi para ready na para sa hair ko. And ayun. Overall, okay naman ako sa face ko. Magre-retouch lang ako ng loose powder. And ayun, maglalagay na ako ng aking lipstick. Pero by this time, hindi lustrous yung gagamitin ko. Kasi walang shade na gano'n ako na meron ng lustrous. And so, maglalagay muna ako ng lip liner sa aking lips. Hindi matte, hindi rin glossy yung kanyang lips. It's more of a dewy lips kasi nga parang yung pinaka-hulok niya doon, dewy. By the way, I'm using this Maybelline matte lip liner. I'll be using this color snap ng Colored, yung honey. And dadampian ko lang kasi para siyang ginawang tint lang yung lips ni Nadine. Nilagay lang ng tint sa kanyang lips. Biblendan ko din ang mold. Maglalagay din ako nitong Caroline Soft Soothe Lipstick in the shade Trophy. Maglalagay ako ng konting concealer. I think I'm done with my final look and maglalagay lang ako ng loose powder from Lustrous. Since tapos na itong ating pinaka-final look, magpo-proceed na ako sa aking hair look. And by this time, so nabanggit ko na kanina before I started my makeup, bumili ulit ako ng wig and nabili ko siya sa Shopee. Of course, doon din naman ako bumili. And yung ginagamit ko na black curly hair, galing din doon sa 7 Wigs sa Shopee ko nabili. And both ilalagay ko yung binalhan ko itong aking magiging wig for this look and yung big curly hair na black ko na wig ay lalagay ko din sa aking description box below yung Shopee link na yun. Just click it guys kung interesado din kayo mag-wig. And promise guys, ang ganda ng quality ng wig ng 7 Wigs. Yan o guys, tingnan nyo, parang totoo yung anit niya. Parang totoo talaga. Diba? Yung scalp niya, anit talaga yung scalp niya. And ayan, ito yung aking susuotin para sa aking mullet haircut. Pero ayan, medyo maikli kasi siya dito. So, para siyang 7 na cut. Naglagay din pala ako ng falsies. Though, dun sa photoshoot ni Nadine, hindi siya nilagyan ng falsies kasi talagang naka-curl na yung, naka-lift na yung, haba na yung lashes ni Nadine. And di na niya kailangan ng falsies. So, naglagay ako ng falsies na, yung Taiwan. Ito yun. So, ayan. Yung Taiwan na lashes. So, sobrang mura nito. If you're familiar with this. Nabili ko to for only 35 pesos sa Shopee. Ito na nga. Ilalagay ko na nga siya, no? So, I'll be back!
this is my final look. Ito yung nagawa kong look from Nadine's cover of Elle Official Magazine. And I hope you like this look. And if you're a Jaden fan or a Nadine fan, just comment down below and I wanna say hi to you. And thank you for watching this video. And kung meron pa kayo suggestions na look ni Nadine na gusto nyo pang gawin ko, just comment down below and I will really appreciate it. And expect nyo na maraming Nadine looks ang gagawin ko in the near future. Kung meron pa kayong ibang celebrities na gusto nyo pang gawin kong inspired makeup look, and just leave a comment down below. Some of my makeup products and itong wig ko na to and yung mga pinakita ko kanina, I will put the Shopee links below the description box. Thank you guys for watching this video. I hope you like this and give me a thumbs up and don't forget to subscribe and click the notification bell down below for more updates. Once again, this is Xandra. Have a nice day, stay safe and God bless you. Bye!